The questions 1 and 2 are independent. All the steps of calculation must be shown. 1. Given a equal 2 minus 1 over 3 over 2 plus 1 over 3. Part A, calculate a and give the result as a fraction in its simplest form. Number 1, question 1, part A. A equal 2 minus 1 over 3 over 2 plus 1 over 3. طبعا A هي complex fraction. We have in numerator fraction and in denominator fraction. طبعا تشتغل ليكون عندي common denominator here and common denominator بالdenominator of A. So 2 over 1 2 over 1 عندي 3 1 يكونوا common denominator times 3 here times 3 بالnumerator times 3 times 3. So A equal 3 times 2 6 over 3 minus 1 over 3 بالdenominator 3 times 2 6 over 3 plus 1 over 3. هلا صار عندي common denominator بفوق وتحت صار فيني واعمل subtraction وتحت addition. So A equal 6 minus 1 5 over 3 6 plus 1 7 over 3. بعد ال A complex fraction هتعملها proper fraction. عندي بعيدة بالبعيدة والقريب بالقريب. So 5 times 3 over 3 times 7. بما انه الاوبريشن times 3 بتروح مع ال 3. So A equal 5 over 7 which is simplest form fraction. Part B, show that B is a natural number. طبعا natural number denoted by N. All positive numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 منكفي يعني هي all positive number. So B equal 24 times 10 to exponent to 3 times 5 times 10 exponent by 6 over 8 times 10 to 3 exponent by 3. Here I have same base 10 and 10, add the exponent وهشتغلها هون 10 exponent by 3 times 10 exponent by 6 equal same base operation times وبعمل addition للexponent. So عبارة عن 10 exponent by 3 plus 6 equal 10 exponent by 9. كمان عندي 10 exponent to 3 وكل exponent to 3 equal 10 exponent by 3 times 3 equal 10 exponent to 9. هلا بعمل substitution للأنسرز طلعوا معي بقلب البي. So البي equal 24 times 5 times بدل 10 exponent by 6 10 exponent by 6 صار فيني أحط 10 exponent by 9 over 8 times 10 exponent by 9. عندي multiplication الأوبريشن عندي multiplication و division. So 10 exponent by 9 مع 10 exponent by 9 ضل عندي ال 24 هي عبارة عن 3 times 8 times 5 over 8. 8 مع ال 8 equal 1. So B equal 15 which is natural number. Question 2, given C equal radical 45 minus radical 180 plus 9 over 3 plus radical 5 times radical 35 minus 5 radical 7. A, write C in the form of n minus radical 5 where n is a natural number. Question 2, part A, C equal radical 45 minus radical 180 plus 9 over
3 plus radical 5 times radical 35 minus 5 radical 7. طبعا لو بتطلع البرايم فاكتورايزيشن للنمبرز تحت الراديكال have 45 prime factorization لإلها divided by 315 divided by 3 5 divided by 5 1. so 45 عبارة عن 3 square times 5. يعني نطلع ال prime factorization of 180. so 180 divided by 2 90 even number, so divided by 2 45 divided by 3. هلا بعد نشتغلها 15 divided by 3 5 divided by 5 1. so 180 equal 2 square times 3 square times 5. كمان بشتغل لأن عندي الأوبريشن times radical 5 times radical 35. بشتغلها هون كمان لحتى سهل حالي وأعمل substitution بالسي. so radical 5 times radical 35 equal radical 5 radical كبيرة times 35. 35 هي عبارة عن 3 times 7 so equal radical 5 times 5 times 7 because 35 is 7 times 5 equal radical 5 square times 7 square بيطلع برات radical so equal 5 radical 7. هلا بعمل substitution بالانسرز اللي طلعوا معي. so C equal radical 45 هي عبارة عن 3 square times 5 minus 180 minus radical 2 square times here 3 square sorry times 3 square times 5 plus 9 over 3 plus بعمل substitution بدل radical 5 times radical 35 بال 5 radical 7 radical 7 minus 5 radical 7. هلا بطلع arm square برات الراديكال equal so C equal 3 square بتطلع 3 radical 5 minus 2 square بتطلع برات الراديكال 2 3 square بتطلع 3 2 times 3 6 radical 5 بيطلع برات الراديكال بيطلع عندي 2 times 3 radical 5 يعني 6 radical 5 plus 9 over عندي 5 radical 7 minus 5 radical 7 0 over 3 equal 3 radical 5 minus 6 radical 5 هيعطيني minus 3 radical 5 plus 9 over 3. بعد ما وصلت للفورم of n minus radical 5 فيني اخد common 3 عندي 9 و 3 فيني اخد common 3 so يبقى 3 minus radical 5 because minus 3 over 3 بتيني minus 1 plus 9 over 3 3 over 3 3 بتروح مع 3 بضل عندي 3 minus radical 5 proved. so n equal 3 and 3 is a natural number. part B قايل لي calculate D then verify that D equal D C. calculate D part B calculate D equal 1 minus radical 5 square. we'll expand 1 minus radical 5 into 1 minus radical 5 because power of 2 1 times 1 and 1 times minus radical 5 minus radical 5 times 1 minus radical 5 times minus radical 5 so D equal طبعا اللي فيه يشتغل على identities A square minus 2AB plus B square في دغري يشتغلها ويطلع الجواب so 1 times 1 1
minus radical 5 minus radical 5 plus radical 5 square equal d equal 1 minus radical 5 minus radical 5 هتديني minus 2 radical 5 plus radical 5 square هتديني plus 5 equal 1 plus 5 1 plus 5 هتديني الجواب 6 minus 2 radical 5. هشتغل البارت تاني من البارت B اللي verify that D equal 2 times C. طبعا هشتغل أنا بالرايت هاند سايد 2 times C أعمل له verification إن هو equal to D. So 2 times C equal 2 into C طلع معي 3 minus radical 5 equal 2 times 3 6 minus 2 radical 5 which is equal to D verified.